যদি ওরা কিছু করার চেষ্টা করে তাহলে সেটা আমার কারণে নয়, সেটা নিজের কারণেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এক মুসলিম দেশকে সরাসরি হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের। তবে প্রশ্ন উঠছে যে কোন ইসলামিক দেশ ট্রাম্পকে শেষ করে ফেলা ষড়যন্ত্র করছে? গোপনে দিনের পর দিন পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে ইরান। আর এই খবর সামনে আসতে পশ্চিম এশিয়ার এই দেশকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন পারমাণবিক অস্ত্রের শান দিলে ইরানের ওপর চাপ বৃদ্ধি করবে আমেরিকাও। সঙ্গেও বললেন যদি ইরান তাকে শেষ করার চেষ্টা করে তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আলোচনায় 2018 সালের মে মাসে হোয়াইট হাউসের তরফে একটা টুইট করে বলা হয় আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি। তাই এই চুক্তি ভেঙে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর জো বাইডেনের জামানায় ইরানের সঙ্গে নতুন করে পরমাণু সমঝোতার পথ খুলেছিল ওয়াশিংটন। ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হয়ে আসার পর ফের বন্ধ হয়ে গেল সেই রাস্তা। সম্প্রতি ট্রাম্প জানিয়েছেন যদি ইরান তাকে হত্যার চেষ্টা করে তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আশা করি নিষেধাজ্ঞা বেশি ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়বে না। ইরানের জন্য কঠিন সময় আসছে, এই নীতি নিয়ে আমি নিজেও খুব একটা খুশি নই, কিন্তু কিছু করার নেই, আমেরিকাকেও শক্তিশালী হতে হবে। কি বলছেন ইউএসএ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনবো। Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. And they shouldn't be able to do it. And Biden should have said that, but he never did. I don't know why. Lack of intelligence, perhaps. But he never said it. If that happens to a leader, or close to a leader, frankly, if you had other people involved also, you would call for total obliteration of a state that did it. That would include Iran. So I'm signing this, and it's a very powerful document, but hopefully we're not going to have to use it. Mr. President, if the Prime Minister today were to ask your help in striking at Iran's nuclear facilities to prevent the kind of progress towards a nuclear weapon, would you give him the green light, either to do it himself or for the U.S. to participate with them? I don't know that that's what he's going to be asking for. I have no idea that it is. You're telling me. We're going to have a pretty long meeting. We're going to be discussing a lot of things, not only that, but a lot of things. And I'll let you know if the time comes to let you know. But right now, that's not something that I can discuss. Mr. President, when you said if they do it, they get obliterated. Just to be clear, you're talking about if Iran made an attempt on your life. Yeah, that would be called total obliteration, and I can't imagine they do that. It should have been stated by Biden, but he didn't state it because he had no clue, as you know, as everybody knows. What is your vision actually for relationship with Iran? Do you have anything else? No, that's all we have. My vision for Or what? relationship with Iran, and would you? I'd love to have a good relationship with everybody. They can't have a nuclear weapon. That was the only thing that was very important. They can't have a nuclear weapon. Beyond that, it would be very tough if. ফিলিস্তিনের ডেরা থেকে ইসরায়েলের বন্দীরা মুক্তি পাচ্ছেন, প্যালেস্তিনীয় জেলবন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হবে। তবে তা নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে চাপানুতর রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে চলতি সপ্তাহে আমেরিকা সফরে যান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। মঙ্গলবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে তিনি বৈঠক করেন, দীর্ঘ আলোচনা হয়। এরপরে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে পাশে রেখে বলেন গাজা স্ট্রিপ দখল নেবে আমেরিকা, ওটা নিয়েও আমরা কাজ করব, আমরা সেটা দখল করব, আর ওখানে বিস্ফোরণ না হওয়ার সমস্ত বোমা অন্যান্য অস্ত্রকে নষ্ট করে দেবার দায়িত্বে থাকব। গাজায় যেসব আবাসন বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে তা পরিষ্কার করে সেখানে আর্থিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে আমেরিকা। যে আর্থিক উন্নয়নের কারণে গাজার মানুষের সামনে প্রচুর চাকরির দরজা খুলে যাবে, মিলবে গাড়ি। কি বলছেন ইউএসএ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনবো। The only reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. This is just a demolition site. Virtually every building is down. They're living under fallen concrete that's very dangerous and very precarious. They instead can occupy all of a beautiful area with homes and safety, and they can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again.
The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. I'm hopeful that this ceasefire could be the beginning of a larger and more enduring peace that will end the bloodshed and killing once and for all. With the same goal in mind, my administration has been moving quickly to restore trust in the alliance and rebuild American strength throughout the region. And we've really done that. We're a respected nation again. A lot's happened in the last couple of weeks. We are actually a very respected nation again. I ended the last administration's de facto arms embargo on over $1 billion in military assistance for Israel. And I'm also pleased to announce that this afternoon, the United States withdrew from the anti-Semitic UN Human Rights Council and ended all of the support for the UN Relief and Works Agency, which funneled money to Hamas and which was very disloyal to humanity. Today, I also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime, and we will once again enforce the most aggressive possible sanctions, drive Iranian oil exports to zero, and diminish the regime's capacity to fund terror throughout the region and throughout the world. We had no threat when I left office. Iran was not able to sell oil. Nobody was buying oil because I said, don't buy it. If you buy it, you're not doing any business with the United States. And Hamas was not being funded. Hezbollah was not being funded. Nobody was being funded. There would never have been an October 7th. 2 weeks ago, I once again designated the Houthis as a terrorist organization. They're trying to destroy world shipping lanes, and that's not going to happen. And over the weekend, I ordered airstrikes against senior ISIS leaders hiding in the caves of Somalia and took them out. Here in America, we've begun the process of deporting foreign terrorists, jihadists, and Hamas sympathizers from our soil, just as we have people that are extremely evil, and we're sending them out of our country. They came from jails. They came from mental institutions and insane asylums, and they were dumped into our country. They're gang members. We're getting them out at numbers that nobody can actually believe. And every single country is taking those people back. They said they would never take them back, and they're all taken. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।